సో రియల్ టైంలో మనకి మోర్ దెన్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో ఒక డేటాబేసే ఉండొచ్చు, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో మోర్ దెన్ వన్ డేటాబేస్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో మోర్ దెన్ వన్ డేటాబేస్ ఉన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఒకటే డేటాబేస్ ఉన్నప్పుడు ద ప్రాసెస్ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెంట్. అంటే కోడ్ ఇస్ ద సేమ్, బట్ ఓవరాల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ విల్ బి డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ మనకి రియల్ టైంలో కూడా మనం ఏం చేస్తాము అంటే, ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ సెషన్ కానీ రియల్ టైంలో కానీ we will be following one architecture. Okay, the same architecture I'll be explaining in the throughout the training as well. So first ఏంటంటే we will have the sources. ఈ సోర్సెస్ అనేవి డేటాబేస్ అవ్వచ్చు మనకి, లేదంటే ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కానీ సిఎస్వి ఫైల్స్ కానీ, లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, లేదంటే ఆన్లైన్ సైట్స్ కానివ్వండి, లైక్ ఎఫ్బి, ట్విట్టర్, సంథింగ్ లైక్ దిస్, లేదంటే వెబ్సైట్స్ కానివ్వండి, లైక్ కరెన్సీ కన్వర్షన్కి. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ జనరల్గా మనకి రియల్ టైంలో ఉండేవి. సో వీ విల్ బి కీపింగ్ దట్ సోర్సెస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో వీటిని మనం ఏం చేయము, ఎప్పుడైనా సరే డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని మనం ఏం చేయము. మనకి డేటాబేస్లో ఏదైతే డేటా ఉందో వాటిని బేస్ చేసుకొని, వాటిని తీసుకొని, ఆ డేటాను తీసుకొని మనం రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మరి రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ దీస్ టేబుల్స్, దీస్ సోర్సెస్. వీటి నుంచి ఫస్ట్ మనం డేటాను తీసుకోవాలి, ఆ డేటాబేసెస్ కానీ లేదంటే ఆ వెబ్సైట్స్ కానీ. ఆ తీసుకోవడాన్ని ఏమంటారు అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటారు, యాజ్ ఐ మెన్షన్ యెస్టర్డే. సో దీస్ ఆర్ ది ఎక్స్ట్రాక్షన్స్. సో ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసిన తర్వాత క్లిక్లో దర్ ఇస్ అ ఈటీఎల్ క్యాపబిలిటీస్ అని చెప్పాను నిన్న. సో ఈటీఎల్ క్యాపబిలిటీస్ని బేస్ చేసుకొని, కనెక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని మనము క్లిక్ని ఈ డేటాబేసెస్కి కానివ్వండి, ఈ డిఫరెంట్ సోర్సెస్కి కానివ్వండి కనెక్ట్ చేసి అక్కడ ఉన్న టేబుల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని వాటిని మనం ఏం చేస్తామంటే లోడ్ చేయగానే అవి ఆటోమేటిక్గా ఇన్ మెమొరీలోకి లోడ్ అవుతాయి యాజ్ అ బైనరీ ఫార్మాట్స్. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ లోడ్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డేటాబేస్ నుంచి కస్టమర్స్ అనేది ఒక టేబుల్ ఉంది. డేటాబేస్లో ఐ హ్యావ్ అ కస్టమర్ టేబుల్ ఉంది. ఈ టేబుల్ని నేను ఇప్పుడు క్లిక్లోకి లోడ్ చేయగానే కస్టమర్ అనే టేబుల్ మనకి మెమొరీలో స్టోర్ అయిపోతుంది. ఈ కస్టమర్ అనే టేబుల్ మెమొరీలోకి లోడ్ అవుతుంది. మరి ఈ మెమొరీలో బైనరీ ఫార్మాట్లో లోడ్ అయిన డేటాని నేను ఇదే కస్టమర్ టేబుల్ని, నాకు రియల్ టైంలో కొన్ని వందల రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి, 100 డాష్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి రియల్ టైంలో. మరి ఈ 100 డాష్ బోర్డ్స్లో నాకు కస్టమర్ అనేది రిపీటెడ్ మోడ్లో వాడుతూ ఉంటాను నేను. సో రిపీట్ మోడ్లో వాడుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు దీన్ని క్యూవిడిగా కన్వర్ట్ చేయకపోతే యూ కెనాట్ యూజ్ ఇన్ ది రిపీటెడ్ మోడ్. ఓన్లీ క్యూవిడీస్, ఒక్క క్యూవిడీస్తో మాత్రమే మీరు మెమొరీలో లోడ్ అయిన టేబుల్ని రిపీటెడ్ మోడ్లో వాడగలరు. వితౌట్ క్రియేటింగ్ ద క్యూవిడి you cannot use the customer table in multiple applications. Okay, మళ్ళీ మీకు క్యూడి క్రియేట్ చేయలేదు అంటే, ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్లో మీరు ఆల్రెడీ వాడుతున్నారు కస్టమర్ అనే టేబుల్ని, ఇక్కడ మీరు క్యూడి క్రియేట్ చేయలేదు. సెకండ్ అప్లికేషన్లో కూడా మీకు కస్టమర్ అనే టేబుల్ అవసరం పడింది. ఈ టేబుల్ మీరు క్యూడి అనేది క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ది డేటాబేస్. ఫస్ట్ అప్లికేషన్కి మీరు కనెక్టింగ్ టు ద డేటాబేస్, సెకండ్ అప్లికేషన్ ఆల్సో కనెక్టింగ్ టు ద డేటాబేస్. ఇలా నాకు 100 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 100 అప్లికేషన్స్లో కూడా ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ది డేటాబేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ క్రియేట్ ఎ క్యూవిడి. మీరు క్యూవిడి అనేది క్రియేట్ చేయకపోతే యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ది ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ ద కస్టమర్ టేబుల్. మీరు ఆ కస్టమర్ టేబుల్ అవసరం పడిన ప్రతిసారి యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ది డేటాబేస్. మరి ఇన్నిసార్లు డేటాబేస్కి ఇన్ని అప్లికేషన్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఇమాజిన్ ఇన్ని అప్లికేషన్స్, ఇన్ని డాష్ బోర్డ్స్ ఒకేసారి రన్ అవుతున్నాయి అనుకోండి. హౌ మచ్ ఆఫ్ బర్డెన్ ఇట్ పుట్ ఆన్ ది డేటాబేస్, అంటే ఎంత ప్రెషర్ పడుతుంది డేటాబేస్ పైన, సర్వర్ ఎంత స్లో అవుతుంది. మీరు చూసే ఉంటారు, లైక్ జనరల్గా ఏదైనా ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు, లైక్ ఇప్పుడు జేఎన్టీ లాంటి యూనివర్సిటీ నుంచి ఏమైనా రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒకేసారి వాళ్ళ రిజల్ట్ చూసుకోవడానికి కోసం ట్రై చేస్తుంటే సర్వర్ స్లో అయిపోతుంది, రైట్?
సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అంతే 100 అప్లికేషన్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ కస్టమర్ అనే టేబుల్ ని డేటాబేస్ నుంచి రివర్ చేస్తుంటే ఇట్ విల్ స్లో డౌన్. సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే క్రాష్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఓవర్ బర్డెన్. సో అందుకనే టు అవాయిడ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేయాలి అంటే డేటాబేస్ లో ఉన్న కానీ ఎక్సెల్ కానీ ఏవైనా సరే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ క్యూవిడీస్. అంటే అవి ఎక్కడి నుంచైనా రానివ్వండి, అది డేటాబేస్ నుంచే వస్తుందా, సోషల్ మీడియా సైట్ నుంచే వస్తుందా, డాటా ఎక్కడి నుంచైనా రానివ్వండి. ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ లైక్ creating the QVDs. This is the first step of the architecture. Creating the QVD is the first step of the architecture. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయం మనం QVD డైరెక్ట్ సోర్స్ మనకి ఎక్కడైతే డేటాబేస్ లో టేబుల్ ఎలా ఉందో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ టేబుల్ ని QVD లోకి పుల్ చేసుకుంటాం అంతే. ఇక్కడ ఏం చేయం ఇంకా మనం జనరల్ గా. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే by using these QVDs you will prepare one data model. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టేబుల్ కి ఒక్కొక్క QVD క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఇలా మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ని QVDగా క్రియేట్ చేసి వాటిని ఒకదానికి ఒకటి లింక్ చేయాలి. మరి వితౌట్ హ్యావింగ్ ది కనెక్షన్స్, అంటే వితౌట్ హ్యావింగ్ ది, ఇప్పుడు కస్టమర్ టేబుల్ ఉంది, నా దగ్గర ఒక ఆర్డర్ టేబుల్ ఉంది. మీరు చేసిన ఆర్డర్స్ అన్ని ఇమాజిన్ మీరు ఒక అమెజాన్ లో ఒక ఆర్డర్ పెట్టారు మీరు. ఇప్పుడు అమెజాన్ లో మీరు ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ యూ సెలెక్ట్ ది ఐటమ్, రైట్? సో ఇక్కడ డేటాబేస్ లో ఎలా సేవ్ అవుతుంది అంటే ఐటమ్ అనేది ఒక టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది, మీ ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇంకో టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది, మీ ఇన్ఫర్మేషన్, మీ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక టేబుల్లో లోడ్ అవుతుంది. అంటే మీకు ఎవరైతే దాన్ని సప్లై చేస్తున్నారో వెండర్, ఆ వెండర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా వేరే టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. టు టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది అమెజాన్ ఇన్వాయిస్, ఈచ్ బ్లాక్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ది సెపరేట్ టేబుల్. డేటాబేస్ లో ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక్కొక్క టేబుల్లో ఉంటుంది. ఆర్డర్స్ అనేది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, మీ ఆర్డర్ నెంబర్ ఉంటుంది, మీ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఉంటుంది అమెజాన్ ఇన్వాయిస్ పైన. అలాగే మీకు ఎవరు సప్లై చేస్తున్నారు, మీకు ఎక్కడికి రావాలి అడ్రస్, మీ షిప్పింగ్ అడ్రస్ ఏంటి, మీ బిల్లింగ్ అడ్రస్ ఏంటి, మీరు ఏ ఐటమ్ పర్చేజ్ చేశారు, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క టేబుల్లో ఉంటాయి డేటాబేస్ లో. మరి అలా మీకు ఒక ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అవ్వాలి అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో జరిగే పని ఏంటంటే ఈ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అవ్వడం. ఆ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ అన్ని కూడా ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అవుతేనే యూ విల్, లెట్ మీ షోకేస్ దట్. If you go to within the Qlik Sense prepare section లో we have a data manager, data loader and data model viewer. Data model viewer అనేది ఏంటంటే మీరు డిఫరెంట్ QVDs ని ఒకదానికొకటి ఎలా కనెక్ట్ చేశారు ఇక్కడ. దేర్ యూ కెన్ సీ. సో ఇప్పుడు నాకు ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి ఉంది, సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అలాగే నాకు క్యాలెండర్ ఉంది, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, టెరిటరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ది కస్టమర్ యొక్క ప్లేస్ కానివ్వండి, లేదంటే సేల్స్ ఇక్కడ జరిగింది ఆ ప్లేస్ ఇన్ఫర్మేషన్, రీజియన్, కంట్రీ, కాంటినెంట్, వీటిని టెరిటరీస్ అంటారు. ఇక్కడ ఇది ఒక్కొక్క టేబుల్ అనేది ఒక్కొక్క QVD అండి. డేటాబేస్ లో ఇది జనరల్ గా ఒక టేబుల్. ఇలా టేబుల్స్ ని మనము ఫస్ట్ QVD క్రియేట్ చేసి ఆ QVDs ని ఒకదానికొకటి ఇలా లింక్ చేయాలి. ఇలా లింక్ చేస్తేనే మీకు డేటా అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది. మీరు లింక్ చేయకపోతే డేటా కరెక్ట్ గా రాదు. వి ఆల్వేస్ నీడ్ టు హ్యావ్ ది వన్ కనెక్షన్. ఆ రెండు QVDs మధ్యలో ఖచ్చితంగా ఒక కనెక్షన్ ఉండాలి. కనెక్షన్ లేకుండా మీరు లోడ్ చేశారనుకోండి డేటాని, దేర్ యూ విల్ గెట్ ది డేటా మిస్ మ్యాచ్. డేటా డూప్లికేషన్ అవ్వచ్చు, లేదంటే డేటా కంప్లీట్ గా చూపించకపోవచ్చు. ఐదర్ ఇస్ పాసిబుల్. టు అవాయిడ్ సచ్ కేసెస్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ది a connection always between the tables. So that is the second step of the architecture, data modeling. Data modeling is the second step of the architecture. And then third architecture. Next end and architecture lo charts creation. This is where the place you create the charts. Visualization antaru, వీటిని charts antaru. Based on your data, we will create the charts. So ఇందులో ఇప్పుడు QVD క్రియేషన్ కానివ్వండి,
డాటా మోడలింగ్ అనేది మనము డాటా లోడ్ ఎడిటర్ లో చేస్తాము. డాటా లోడ్ ఎడిటర్ లో చేస్తాము. విజువలైజేషన్స్ మాత్రం అనలైజ్ అనే సెక్షన్ లో చేస్తాం. ఇది ప్రిపేర్ సెక్షన్ లో డాటా లోడ్ ఎడిటర్. ప్రిపేర్ అనే సెక్షన్ లో వీ హ్యావ్ అ డాటా లోడ్ ఎడిటర్ అండ్ అనలైజ్ అనే సెక్షన్ లో వీ హ్యావ్ అవర్ షీట్స్. లెట్ మీ షో యూ దట్. సో ఇది ప్రిపేర్ అనే సెక్షన్. ఈ ప్రిపేర్ అనే సెక్షన్ లో డాటా లోడ్ ఎడిటర్ లో యూ విల్ కనెక్ట్ టు ది databases, you will get the data and you create the QVDs, and then after creating the QVDs you will create the data model. ఆ data model అంటే this is nothing but the one data model. ఈ data model కంప్లీట్ అయిన తర్వాత then you go to the analyze section. రైట్ సైడ్ ఇక్కడ చూడండి analyze section. ఈ analyze section sheet లో you will have all the reports. Similar, this kind of reports you will build it. ఈ షీట్స్ ఈ అనలైజ్ అనే సెక్షన్ లోనే యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ది రియల్ టైమ్ లో అయితే మీకు అంటే లైసెన్స్ వెర్షన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ లైసెన్స్ వెర్షన్స్ లో మీకు షీట్స్ లెవెల్ అక్కడ అనలైజ్ అనే సెక్షన్ లో మీకు ఇన్సైట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దర్ ఇస్ అ ఇన్సైట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్సైట్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే మాక్సిమం ఆఫ్ చార్ట్స్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డాటా. మీకు ఈ అనలైజ్ అనే సెక్షన్ లో మీరు ప్రిపేర్ అనే సెక్షన్ లో ఏదైతే డాటా మీకు అవైలబుల్ గా ఉందో ఆ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డాటాని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ అనలైజ్ అనే సెక్షన్ లో ఇన్సైట్స్ అని ఉంటుంది. ఆ ఇన్సైట్స్ అనే సెక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు కావాల్సిన చార్ట్స్ ని యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. మీరే ఓన్ గా చార్ట్ తీసుకొని మాన్యువల్ గా బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చార్టే ఆటోమేటిక్ అంటే ఇన్సైట్స్ ఆటోమేటిక్ గా చార్ట్స్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తే మీకు అవసరం ఉన్న చార్ట్స్ ని రిపోర్ట్ లోకి వాడుకుంటే దెన్ యూ కెన్ డూ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ లైక్ కలర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి, చిన్న మోడిఫికేషన్స్ మీరు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. I'll showcase that in the demo sessions of the working sessions of the UI part. Ela chestam enti ani. So this is about the architecture. I'll showcase that in the class notes. Let's where is this? Yeah. So this is the architecture only. That's what I was talking about. So first, different databases. First step is the extractors. మనం ఒక 3 different files అనేవి క్రియేట్ చేస్తాము. క్రియేట్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఆ 3 అప్లికేషన్స్ లో వన్ ఇస్ ది ఎక్స్ట్రాక్టర్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే దీని పని ఏంటంటే ఇందులో మనం ఓన్లీ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతాము, డాటాను తీసుకొని క్యూబీడీస్ క్రియేట్ చేస్తాము. దట్స్ ఇట్. వి క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ టు ది ఈచ్ సోర్స్, extract the tables from all sources, and then create a QD for each table. This is the extractor files. And second, data modeling. దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు, లేదంటే డేటా మోడల్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫస్ట్ లేయర్ లో క్రియేట్ చేసిన QVDs ని బేస్ చేసుకొని we do the transformations and then we create the data models. Data model అంటే ఇందాక చూపించినట్టు లింక్స్ చేయాలి టేబుల్స్ మధ్యలో. దెన్ డేటా మోడల్ అయిపోయిన తర్వాత we call the data model. This is called presentation అనొచ్చు, లేదంటే make it clear, presentation file. So presentation file లో we'll call the data models and then we create the visualization, and we also apply the security here itself. Apply the security. Any questions on the architecture అండి? ఇది 3-tier ఆర్కిటెక్చర్. చాలా కంపెనీస్ ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తాయి. 2-tier ఆర్కిటెక్చర్ కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ యాక్చువల్లీ, బట్ సమ్ ఆఫ్ ది చిన్న కంపెనీస్ అయితే 2-tier ఆర్కిటెక్చర్ కూడా వాడతాయి. 2-tier ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ సేమ్. ఎనీ ఆర్కిటెక్చర్ 2-tier ఆర్కిటెక్చర్ అయినా 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ అయినా ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ సేమ్. సెకండ్ ఆర్కిటెక్చర్ లోనే మనకి ఏమవుతుంది అంటే డాటా మోడల్ అండ్ UI బోత్ ఆర్ ఇన్ ది సేమ్ ఫైల్. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోనే యూ విల్ హ్యావ్ ది ప్రెజెంటేషన్ ఆల్సో సెకండ్ లేయర్ లో. యూ డోంట్ హ్యావ్ ది థర్డ్ స్టెప్. ఇంకొక డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ అనేది అవసరం లేదు మీకు. ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోనే యూ విల్ డూ ది ప్రెజెంటేషన్ అంటే క్రియేషన్ చార్ట్స్ కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు. అది సెకండ్ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ది రికమెండెడ్ వన్. నేను ఇంతవరకు ఇక్కడ కూడా సెకండ్ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ వాడిన ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ చూడలేదు. మాక్సిమం 3-tier ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటాయి, బికాస్ దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ సూటబుల్ ఫర్ క్లిక్ సెన్స్.
and very easy to manage and smoothly ongoing process. This is the second 2-3 architecture అనేది ఎప్పుడైనా సరే. So before we jump into further sessions, so I have to convert how to tell the basics of the Qlik Sense first. What is the basics ante? So first thing గుర్తుపెట్టుకోండి, Qlik is a case sensitive. Qlik is a case sensitive thing. అంటే మీరు ఇక్కడ మీకు క్యాపిటల్ ఏ ఉందనుకోండి, మీరు దాన్ని స్మాల్ ఏగా రిఫర్ చేయలేరు. ఓకే, ఇట్ విల్ బి క్యాపిటల్ ఓన్లీ. మీకు అక్కడ ఫీల్ నేమ్ ఎలా ఉందో మీరు అలాగే రిఫర్ చేయాలి. యూ కెన్ నాట్ రిఫర్ ఇట్ ఇన్ ది డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు పైథాన్ ఎవరైనా ఐడియా ఉన్నా, లేదంటే ఎస్క్యూఎల్ సైడ్ ఎవరైనా ఐడియా ఉన్నా కూడా, ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్. ఎస్క్యూఎల్ లో మీరు క్యాపిటల్ రాసుకోవచ్చు, స్మాల్ రాసుకోవచ్చు, ఎలా రాసుకోవచ్చు. బట్ క్లిక్ అలా కాదు. క్లిక్ అనేది కంప్లీట్లీ కేస్ సెన్సిటివ్. ఇక్కడ మీరు ఎలా ఉందో అలాగే రాయాలి. ఒక్క చిన్న అక్షరం మిస్ అయినా, ఒక్క చిన్న స్పేస్ మిస్ అయినా, ఇట్ విల్ నాట్ కన్సిడర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. అండ్ ద బేసిక్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమరీ. మీరు ఏది లోడ్ చేసినా సరే దట్ విల్ బి లోడ్ ఇన్ ద మెమరీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కంటెంట్. నాకు ఇది మెమరీ లోడ్ అవుతుందా, ఇది లోడ్ అవుతుందా, ఇది లోడ్ అవుతుందా అలా ఏం లేదు. మీరు ఏదైతే సరే, ఏదైనా సరే క్లిక్ లో ఒక్కసారి ఎంటర్ చేసి మీరు క్లిక్ అనేది లోడ్ చేశారు అంటే that is stored in the memory. That's a remember thing. Anything will be in the memory. And Qlik is always step by step process. Okay, మనకి ఎప్పుడు కూడా క్లిక్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. మీకు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, లెట్ మీ, సో ఫర్ ఈచ్ సెక్షన్ లో we have the numbers here. మీరు కోడ్ రాస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు నెంబర్స్ అనేవి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను కోడ్ యాడ్ చేశాను, ఈ సెమికోలన్ ఉన్నంత వరకు ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ సింగిల్ లైన్. సో ఫర్ ఈచ్ లైన్ ఇట్ విల్ మస్ట్ బి ఎండ్ విత్ సెమికోలన్. ఫర్ ఈచ్ లైన్ మీరు ఏదైతే ఆ లైన్ రాస్తున్నారో అక్కడ సెమికోలన్ ఎండ్ అవ్వాలి. సెమికోలన్ ఎండ్ అవుతేనే దట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ వన్ లైన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ పుట్ ది సెమికోలన్, ఇప్పుడు ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే ఈ లోడ్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎక్కడ కూడా సెమికోలన్ లేదు. సో ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ అ సింగిల్ లైన్. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇస్ వన్ థింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా ఫైల్ లోడ్ చేశారనుకోండి, ఈ ఫైల్ లోడ్ అయిన తర్వాతనే ఆ నెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది లోడ్ అవుతుంది. అంతేగాని ఇది స్కిప్ అయ్యి ఇక్కడికి వెళ్ళదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టేయింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ చూసినా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఇఫ్ ఐ డూ ద డీబగ్, చూడండి ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో. సో ఫస్ట్ లైన్ నెంబర్ 4, 5, 6, 7 నేను ఇక్కడ ప్లే చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి నా మౌస్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఐ క్లిక్ ఆన్ ది ప్లే. సో ఫర్ ఈచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్. అంతేగాని అన్నిటిని ఒకేసారి రీడ్ చేయదు. ఒక స్టెప్ తర్వాత ఇంకో స్టెప్, అది అయిపోతేనే ఇట్ విల్ గో ఫర్దర్ స్టెప్స్. ఇప్పుడు చూడండి లోడ్కి వచ్చింది కదా, ఈ లోడ్ ఇక్కడ సెమికోలన్ ఎక్కడ లేదు కాబట్టి ఎక్కడైతే సెమికోలన్ ఉందో అక్కడ ఉన్నంత వరకు ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ సింగిల్ లైన్ కంప్లీట్. ఈ స్టెప్ అంతా గల ఒకటే సింగిల్ లైన్ కన్సిడర్ చేసింది. ఓకే, సో these are the basic things. Okay, first just keep in mind Qlik is a step by step process and a case sensitive also. So and everything will be loaded in the memory in the form of binary codes, and it has the associative engine. So yesterday demo వర్షన్ అయిన వాళ్ళకి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అసోసియేటివ్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటి అనేది. ఇదేంటంటే ఒక ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాల్యూస్, ఒక వాల్యూ అనేది మిగతా ఫీల్డ్ లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ తో లింక్ గా ఉంటది. ఇందులో మనకి డేటాబేస్ నుంచి వచ్చిన వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు వైట్ కలర్ లో చూపిస్తుంది, అన్మ్యాచ్డ్ డాటా అంతా కూడా గ్రే లో చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పవర్ ఆఫ్ గ్రే అంటారు. సో ఇఫ్ యూ ఎనీవన్ మిస్ ది యెస్టర్డేస్ డెమో, ప్లీజ్ రిఫర్ ది యెస్టర్డేస్ డెమో. దాంట్లో నేను మెన్షన్ చేశాను అసోసియేటివ్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటి అని. అండ్ ఇట్ ఈస్ ETL tool and visualization tool. It's not only the visualization tool, and it's a combination of ETL and visualization. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, క్లిక్ లో మీరు ఏది సేవ్, ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ అప్లికేషన్ అనేది మనకి
నిన్న నేను డెమో జూలై అని ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ అప్లికేషన్ అనేది మనకు .qvf అనే ఎక్స్టెన్షన్‌తో సేవ్ అవుతుంది. ఓకే. .qvf అంటే నథింగ్ బట్ క్లిక్ వ్యూ ఫైల్. ఓకే. క్లిక్ సెన్స్ అనే ఒక డాష్‌బోర్డ్, ఒక అప్లికేషన్ మనకి .qvf అనే ఎక్స్టెన్షన్‌తో లోడ్ అవుతది. ఇది మీకు డైరెక్ట్‌గా యాక్సెస్ ఉండదండి. ఈ qvf ఫైల్స్ అనేవి మనకి ఎప్పుడు కూడా యాక్సెస్ ఉండవు. రియల్ టైమ్‌లో అయితే. ఎందుకంటే దిస్ విల్ బి హ్యాండిల్డ్ బై ది అడ్మిన్ టీమ్. ఈ qvf ఫైల్ ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇన్ కేస్ ఈ qvf ఫైల్‌ని మీరు ఏమైనా చేయాలన్నా డైరెక్ట్‌గా ఫిజికల్‌గా యాక్సెస్ చేయాలన్నా కూడా త్రూ క్లిక్ సెన్స్‌తోనే పాసిబుల్. అంతేగాని మీరు డైరెక్ట్‌గా ఫోల్డర్‌లోకెళ్ళి నేను ఫోల్డర్‌లో చెక్ చేసుకుంటాను అంటే రియల్ టైమ్‌లో మీకు అవైలబుల్ ఉండదు. బట్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్‌లో మాత్రం యూ విల్ ఫైండ్ మీరు క్లిక్ సెన్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేయగానే మీకు డాక్యుమెంట్ అనే సెక్షన్‌లో ఈ క్లిక్ అనేది ఇన్‌స్టాల్ అవుతది. ఇక్కడ క్లిక్ అండ్ ఇక్కడ సెన్స్‌లో యాప్స్ అని ఉన్నాయి కదా! ఈ యాప్స్‌లో వాటెవర్ ది అప్లికేషన్స్ యూ క్రియేట్. మీరు క్లిక్ సెన్స్‌లో ఏదైతే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో, ఇక్కడ ఏదైనా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, థాట్ అప్లికేషన్ యొక్క కాపీ ఆ qvf ఫైల్ అనేది మనకి ఈ పాత్‌లో స్టోర్ అవుతది. ఈ డాక్యుమెంట్స్‌లో, క్లిక్‌లో, సెన్స్‌లో యాప్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా! ఇక్కడ సేవ్ అవుతది ఫైల్. ఇవన్నీ కూడా qvf ఫైల్స్. సో, ఇక్కడ నాకు రియల్ టైమ్ యాక్సెస్ ఉంది. ఇక్కడ నాకు qvf ఫైల్ యాక్సెస్ ఉంది. బట్ రియల్ టైమ్‌లో అయితే మీకు ఈ ఫోల్డర్‌కి యాక్సెస్ ఉండదు. ఈ యాప్స్ అనే ఫోల్డర్‌కి యాక్సెస్ ఉండదు. యూ హావ్ టు యాక్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్‌సెల్ఫ్. ఓకే. సో, ఇక్కడ మీరు ఏది క్రియేట్ చేసినా థట్ విల్ బి a physical copy will be available in the app section. Let's say for example, if I create a new one. Testing app creation. This is the app. I'm just clicking on create. సో ఇక్కడ నేను క్రియేట్ అని చేయగానే మీకు ఇక్కడ యాప్ అనేది క్రియేట్ అవుతది. As soon as I just click on create, ఇక్కడ చూడండి టెస్టింగ్ యాప్ క్రియేషన్. సో ఇక్కడ నేను ఏది క్రియేట్ చేసినా that will be a physical copy of this application will be available in this particular folder. In case మీకు ఎవరన్నా నేను ఇప్పుడు ఎవ్రీడే క్లాస్ మీకు షేర్ చేస్తుంటాను వీడియో ఈ qvf ఫైల్ అనేది. నేను మీకు ట్రైనింగ్‌లో ఏదైతే చెప్తుంటానో డైలీ క్లాస్‌లో అది మీకు ఎవ్రీడే నేను షేర్ చేస్తుంటాను. సో టు యాక్సెస్ థట్ థింగ్ మీరు ఆ ఫైల్‌ని నేను జీమెయిల్‌లో సెండ్ చేశాను కాబట్టి మీరు ఆ ఫైల్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని యూ హావ్ టు పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఫోల్డర్. మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఈ ఫోల్డర్‌లో పెడితేనే మీకు క్లిక్ సెన్స్ డెస్క్‌టాప్‌లో కనిపిస్తది. ఈ ఫోల్డర్‌లో కాకుండా మీరు ఏ ఫోల్డర్‌లో పెట్టినా యూ కెనాట్ యాక్సెస్ దట్ qvf ఫైల్. అంటే ఆ క్లిక్ సెన్స్ ఫైల్‌ని మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు. అందుకని నేను ఎవ్రీడే పంపించే క్లాస్‌లో ఉన్న ఫైల్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని ఆ ఫైల్‌ని యూ హావ్ టు కాపీ ఇంటూ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఫోల్డర్. ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్‌గా మీకు క్లిక్ సెన్స్ డెస్క్‌టాప్‌లో కనిపిస్తది ఫైల్ అనేది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ది రెగ్యులర్ ప్రాసెస్. బట్ రియల్ టైమ్‌లో మాత్రం దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ లిటిల్ డిఫరెంట్. అది కంప్లీట్‌గా ఈ ఫిజికల్ యాక్సెస్ అనేది కంప్లీట్‌గా అడ్మిన్ వాళ్ళకే ఉంటది. నో వన్ ఫ్రమ్ ది డెవలపర్ కెన్ యాక్సెస్ థీస్ ఫోల్డర్స్. ఈ qvf అనే ఫోల్డర్‌కి మాత్రమే మీకు యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే. qvdisk ఉంటది. qvd ఫోల్డర్‌కి యాక్సెస్ ఉంటది. బట్ దిస్ qvf ఫైల్ ఏవైతే మనం అప్లికేషన్ మనకి ఏదైతే qvf ఫైల్ అయితే సేవ్ అవుతుందో వాటికి మాత్రం మీకు రియల్ టైమ్‌లో యాక్సెస్ ఉండదు. ఎక్కడ కూడా ఉండదు. అంటిల్ అన్లెస్ యూ ఆర్ ది అడ్మిన్. మీరే ఇంకా అడ్మిన్, మీరే డెవలపర్ అనుకుంటే మాత్రమే మీకు యాక్సెస్ ఉంటది గానీ జనరల్‌గా అయితే ఎవరికీ ఇవ్వరు డెవలపర్స్‌కి. ఎందుకంటే మీరు అక్కడికెళ్ళి ఏమైనా డిలీట్ చేసినా, ఏమైనా మోడిఫికేషన్ చేసినా దట్ ఇంపాక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. సో అందుకని వాళ్ళు సెక్యూరిటీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంటారు దాన్ని. రైట్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఇస్తారు. రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఇస్తారు. రైట్ పర్మిషన్ ఇవ్వరు. రైట్ పర్మిషన్ చేయాలంటే త్రూ క్లిక్ సెన్స్ నుంచే చేయాలి. Okay, that's all about the basics things. So let's jump into the database కి కనెక్ట్ అయ్యి మనం డాటాని ఎలా పుల్ చేసుకుంటామో చూద్దాం. So for this, let me remove this code. Okay, so by default గా మీరు క్లిక్ సెన్స్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తే మీకు బై డిఫాల్ట్ గా ఈ 18 వేరియబుల్స్ వస్తాయండి. వీటి గురించి నేను వేరియబుల్ సెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ నౌ జస్ట్ ఇగ్నోర్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద వన్ వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్. ప్రీ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ అంటారు వీటిని. ఓకే. ఇది ఏ అప్లికేషన్ మీరు ఎన్నిసార్లు
క్లిక్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినా దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ థింగ్స్ కామన్ గా వస్తూ ఉంటాయి ఈ 19 వేరియబుల్స్ అనేవి. ఓకే, సో let me create a connection to the database and extract the data. So before that, anyone have any questions? Okay, I'm going to the data. Hello, sir. Yeah. ఇది క్లిక్ సెన్స్ లో స్క్రిప్ట్ వాడతాం సార్ మనం. నా క్లిక్ స్క్రిప్ట్ అని ఏదో విన్నా నేను. అవును, స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఇట్స్ సిమిలర్ టు SQL లానే ఉంటదండి. ఓకే సార్. ఓకే. SQL మీకు ఐడియా ఉంటే స్క్రిప్టింగ్ పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు మీకు. ఆల్మోస్ట్ సేమ్. నేను మీకు అది క్లాస్ లో కూడా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ది క్లిక్ వర్సెస్ SQL కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది కూడా చూడండి. ఓకే సార్, దెన్ ఓకే. Okay, so let's create a connection. Database connection కాబట్టి నా దగ్గర Oracle database ఉందండి. Let's open the database. So this is my Oracle database. Okay, Oracle SQL developer. ఇక్కడ నేను కొన్ని database కి కనెక్ట్ అయ్యాను. అనలిటిక్స్ ప్రాజెక్ట్ అని, ట్రైనింగ్స్ అని, సిస్టమ్ అని, టీవీ అని డిఫరెంట్ నాకు డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు కనెక్ట్ టు దిస్ అనలిటిక్స్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఐ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ లైక్ కాంటాక్ట్స్ అని, కంట్రీస్ అని, కస్టమర్స్ అని, ఎంప్లాయీస్ అని, ఇన్వెంటరీస్, లొకేషన్స్, ఆర్డర్ ఐటమ్స్, ప్రోడక్ట్స్. ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కొక్క టేబుల్లో ఉంటుంది. సో ఆర్డర్స్ అనేది ఒక టేబుల్, లొకేషన్ ఒక టేబుల్, కస్టమర్స్ అనేది ఒక టేబుల్, అలాగే ప్రోడక్ట్ యొక్క కేటగిరీస్ అవి సపరేట్ టేబుల్, వేర్ హౌసెస్, దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఐ హ్యావ్. సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్స్ కి నేను ఫస్ట్ ఎవ్రీ డే ఐఎమ్ యూజింగ్ దీస్ టేబుల్స్. ఓకే, ఎవ్రీ డే I use this table, and based on this table I'll prepare the reports. నేను ఎవ్రీ టైం డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ది రికమెండెడ్ వన్. ఫస్ట్ థింగ్, యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఇందాక చెప్పినట్టు, నాకు ఎందుకంటే క్లిక్ సెన్స్ లో ఒక అప్లికేషన్ ఉంటే పర్లేదు, బట్ ఐ విల్ హ్యావ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. రియల్ టైమ్ లో మీకు ఎలా ఉంటాయి అంటే మోర్ దెన్ 50 to 100 అప్లికేషన్స్ ఉంటాయండి, తక్కువ అయితే ఉండవు. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 50 or 100 అప్లికేషన్స్. మా దాంట్లో అయితే 200+ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి నేను కరెంట్ వర్క్ చేసే ప్రాజెక్ట్ కి. సో ఈ 200+ అప్లికేషన్స్ కి నేను వితౌట్ క్రియేటింగ్ ద కీవర్డ్స్ డైరెక్ట్ గా ఎవ్రీ టైం నాకు ఇప్పుడు కస్టమర్స్ అనే టేబుల్ అవసరం పడింది అని చెప్పేసి 200 అప్లికేషన్స్ లో ఉన్న ప్రతి దాన్ని నేను డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఎంత టైం నాకు ఎన్నిసార్లు డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతుంది? 200 times డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇమాజిన్ నేను ఒక అప్లికేషన్ ని రోజుకి గంటకు ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసినా కూడా ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ 24 hours రన్ అవుతుంది, 24 times రన్ అవుతుంది డేలో. అలా 200 అప్లికేషన్స్ ఇంటూ 24 అంటే డైలీ ఎన్ని టైమ్స్ నాకు కస్టమర్ అండ్ టేబుల్ రిఫర్ అవుతుంది. టు అవాయిడ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ ది డేటాబేస్, అంటే ఎవ్రీ టైం డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ టేబుల్ ని ఫ్రెష్ చేయడం అనేది ఒక రిస్కీ టాస్క్. కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ QED ఫర్ దిస్. సో లెట్స్ డూ దట్. ఫర్ దిస్ కనెక్ట్ టు ది Oracle databases we have 3 different కనెక్టర్స్. ODBC ఉంది మనకి, OLDB ఉంది, అండ్ Oracle ఉంది. సో ఈ 3 drives లో మనం ఏదైనా వాడుకోవచ్చండి, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది Oracle కనెక్టర్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ కనెక్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గెట్ ది మీ డేటాబేస్ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ ని యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ వాట్ ఇట్ కాల్ డేటాబేస్ టీమ్. మీ DB టీమ్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు గెట్ ది మీ ఏ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుదాం అనుకున్నారో ఆ డేటాబేస్ యొక్క క్రెడెన్షియల్ తీసుకోవాలి. లైక్ వాటి హోస్ట్ నేమ్, వాటి పోర్ట్ నెంబరు, వాటి సర్వీస్, అండ్ దెన్ అలాగే దానికి ఒక యూజర్ ఉంటాడు, ఆ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ మై కేస్ మై హోస్ట్ ఇస్ లోకల్ హోస్ట్. నా లోకల్ డ్రైవ్ లో ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి ఐ యూజ్ ఎ లోకల్ హోస్ట్. మీకు రియల్ టైంలో అయితే ఇది వేరే మిషన్ లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది డేటాబేస్ అనేది, కాబట్టి ఆ మిషన్ యొక్క IP అడ్రస్ కానీ ఆ మిషన్ యొక్క హోస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ దట్ మెయింటైన్ ద సెపరేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దాట్. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ది డెమో సర్వీస్ నేమ్ and username. I'll call it as analytics.
and then click 1 to 4. So this is my username, this is my password, and this is the dev service name. This is the local host. Port number is by default in database create చేసినప్పుడు 152521 అనేది port by default గా Oracle తీసుకుంది కాబట్టి, so that is I'm using the same port number. So let's create the connection. Please check the values of using a password host to the properties described in the description. It is not connecting. Okay. This is my database. So let's look into the details of it. Okay. Mm, Something is wrong here.
Yes, seems like my credentials are expired. I'll check this. If somehow this credentials are not working, I'll check that later and I'll showcase that in the next sessions. But yeah, so let's understand the QED with the just normal connections. So first I'll take the one file, which is CSV file. So for example, I'll take the CSV customer.csv. Okay, let's understand this is the one database table. This CSV file name, let's consider as a database table. I'll showcase that once my credentials are active. So for example, we create a connection to the database. Just understand this source file is our database connection, and this customer tab is our table database table. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే బై డిఫాల్ట్ గా మనకి ఒక స్క్రిప్ట్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేసింది. మనం టేబుల్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఆ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ తో మనకి ఒక క్వరీ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ టేబుల్ మీరు లోడ్ చేశారనుకోండి. let me load this table. Let's click on save and load. So load చేయగానే you can see creating search indexes. So it fetches the lines fetched. ఆ టేబుల్ లో నుంచి మనకి 18,000 లైన్స్ వచ్చినాయి. అంటే 18,000 రికార్డ్స్ ఆ ఒక్క టేబుల్ లో మనకి కస్టమర్ అండ్ టేబుల్ లో we have 18,148 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. Let's open that CSV file. Documents, architecture, source files. This is the customer.csv. ఇంకా మీరు చూస్తే 18149 రికార్డ్స్ టోటల్ కౌంట్. 149 అంటే ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ఐడీస్, ఇది కలిపి 149 ఉన్నాయి మనకి. బట్ టోటల్ రికార్డ్స్ వచ్చేసి 18,148. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు నెంబర్ ని. We don't see 18,148. The same numbers are loaded into Qlik Sense as well. 18,148. సో ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ చూస్తే క్రియేట్ సెర్చ్ ఇండెక్స్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ 18,000 డాటా అనేది మనకి మెమొరీలో లోడ్ అయింది. మెమొరీలో లోడ్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్, as I mentioned, ఇట్ స్టోర్స్ ద డాటా ఇన్ ది బైనరీ ఫార్మాట్స్. బైనరీ ఫార్మాట్స్ అంటే మనకి నెంబర్సే కాబట్టి సిస్టమ్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ది ఇండెక్సెస్. Creating a search index is nothing but it will creating the number formats for each field within the memory. For these 18,000 records, it load the data completed successfully. After creating the indexes, it load the data successfully. So ఇప్పుడు ఇది మెమరీలో స్టోర్ అయింది కస్టమర్ అండ్ టేబుల్. ఇప్పుడు ఇదే కస్టమర్ టేబుల్ ని నేను ఇంకొక కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాను. దాంట్లో నేను ఈ మెమరీలో ఉన్న డాటాను వాడుకోవాలి. ఆల్రెడీ మెమరీలో కస్టమర్ అండ్ డాటా ఉండిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ డాటాని నేను ఇంకొక అప్లికేషన్ లో వాడాలి అంటే నాట్ పాసిబుల్. ఇంకా ఎందుకు అంటే యూ కెనాట్ రీడ్ ద డాటా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫైల్. ఈ ఫైల్ కాకుండా మళ్ళీ మీరు ఆ ఫైల్లో మళ్ళీ మీరు కస్టమర్ టేబుల్ లోడ్ చేయాలి అంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ది కనెక్షన్స్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది కస్టమర్ డాట్ సిఎస్వి. బట్ సిఎస్వి డాటా అనేది ఆల్రెడీ మెమరీలో ఉంది. ఎందుకంటే వన్స్ వి లోడ్ ద డాటా ఇట్ విల్ లోడ్ ఇన్ ద మెమరీ.
మెమరీలో ఉన్న డేటానే వాడుకోవాలి నేను. మళ్ళీ CSV ఫైల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు నాకు. ఐ వాంట్ టు లోడ్ ఓన్లీ డేటా ఫ్రమ్ ది మెమరీ. సో అలా మెమరీలో మీరు వేరే ఫైల్‌లోకి లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్‌లీ పాసిబుల్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ది క్యూవిడీస్. క్యూవిడీ క్రియేట్ చేయకుండా మీరు డైరెక్ట్‌గా ఎళ్లి అయితే ఆ మెమరీలో ఉన్న డేటాను తీసుకోలేరు. మరి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం క్యూవిడీస్? దర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ది క్యూవిడీ విచ్ ఇస్ స్టోర్ కమాండ్. ఒక స్టోర్ కమాండ్ ఉంటది. ఆ స్టోర్ కమాండ్ రాసి వి హావ్ టు క్రియేట్ ది క్యూవిడీస్. సో బిఫోర్ దాట్ మీరు ప్రతి టేబుల్ గుర్తుంచుకోండి. ప్రతి టేబుల్‌కి యూ హావ్ టు ప్రొవైడ్ ది టేబుల్ నేమ్. ప్రతి లోడ్‌కి అంటే మీరు ఒక ఫైల్ లోడ్ చేస్తున్నారు అంటే యూ హావ్ టు ప్రొవైడ్ ది టేబుల్ నేమ్. టేబుల్ నేమ్ ఎక్కడ ఇస్తారు అంటే ఈ లోడ్‌కి ముందర ఇస్తారు. ఓకే, లోడ్ పైన ఇస్తారు. సో కస్టమర్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ టేబుల్ నేమ్ ఆల్వేస్ క్లోజ్ విత్ ది కాలమ్. అన్ని లైన్స్ ఎండ్స్ విత్ ది సెమీకోలన్ బట్ ఎక్సెప్ట్ టేబుల్ నేమ్. టేబుల్ నేమ్ ఎండ్స్ విత్ ది కాలన్. మిగిలిన థింగ్స్ అన్ని కూడా సెమీకోలన్‌తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఓన్లీ టేబుల్ నేమ్స్ మాత్రమే కాలన్‌తో ఎండ్ అవ్వాలి. మీరు కాలమ్ పెట్టకపోతే సార్ ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చారు కదా, ఈ టేబుల్ నేమ్ మన ఫ్రమ్ డేటాబేస్ నుంచి వచ్చిన CSV నేమ్ సేమ్ ఉండాలా? ఎలా అయినా ఓకే, మీ ఇష్టం, మీరు ఎలా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. టేబుల్ నేమ్ అనేది కంప్లీట్ యువర్ విష్. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్రమ్ నుంచి లిబ్ అని లైబ్రరీ నుంచి వచ్చింది కదా, సోర్స్ ఫైల్స్ కస్టమర్ డాట్ CSV. ఇక్కడ కస్టమర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కస్టమర్ అని ఇచ్చారండి. లేదు మీకు కొంచెం నాకు అనిపించట్లేదు అంటే టెంప్ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్స్ ఇలా అని ఇచ్చుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం, టేబుల్ నేమ్ ఎలా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్ నేమ్ ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. టేబుల్ నేమ్ అనేది కంప్లీట్ యువర్ విష్ అది. బట్ జస్ట్ ఫర్ రిఫరెన్స్ కోసం మనకి ఎలా ఉండదో అలా ఇచ్చుకుంటే బెటర్ అంటే ఇచ్చాను. బట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ది డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఇంకోటి రిమెంబర్ ఏంటంటే టేబుల్ నేమ్ డస్ నాట్ స్టార్ట్స్ విత్ నెంబర్స్. మీరు టేబుల్ నేమ్ ని ఎప్పుడు కూడా నెంబర్ తో స్టార్ట్ చేయలేదు. సో రిమెంబర్ వన్ థింగ్, మీరు ఇక్కడ రెడ్ కలర్ చూస్తున్నారు అంటే ఎక్కడైతే రెడ్ కలర్ స్టార్ట్ అయిందో దానికి ముందర ఇష్యూ ఉందన్నట్టు. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, రెడ్ కలర్ మీకు వచ్చింది అంటే ఇండికేట్స్ దాని ముందు లైన్ లో ఇష్యూ ఉంది అని అర్థం. దాని ముందు లైన్ కానీ దాని ముందు టెక్స్ట్ కానీ ఇష్యూ ఉంది అని అర్థం. సో ఇక్కడ నుంచి రిలేషన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో టేబుల్ నేమ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా నెంబర్ తో స్టార్ట్ అవ్వదు. ఓకే, యూ కెనాట్ స్టార్ట్ ది టేబుల్ నేమ్ విత్ నెంబర్స్. టేబుల్ నేమ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ ది ఆల్ఫాబెట్స్. ఆల్ఫాబెట్స్ తో స్టార్ట్ చేయాలి. బట్ ఎండింగ్ లో మీరు కావాలంటే నెంబర్స్ ఇచ్చుకోండి. ఓకే, సో ఎండింగ్ లో మీరు నెంబర్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ యూ కెనాట్ స్టార్ట్ ది టేబుల్ నేమ్ విత్ నెంబర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కామా తీసేసాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో బర్త్ డేట్ లో ఎర్రర్ వచ్చింది. బర్త్ డేట్ లో ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దీని ముందు లైన్ లో ఇష్యూ ఉందని. ఓకే, దీని ముందు లైన్ లో ఏం ఇష్యూ ఉంది? ఓకే, వి మిస్ ది కామా హియర్. ప్రతి ఫీల్డ్ మధ్యలో కామా ఉండాలి. లాస్ట్ ఫీల్డ్ కి ఉండదు. మిగిలిన అన్ని ఫీల్డ్స్ కి యూ విల్ హ్యావ్ ది కామాస్. కామా మిస్ అయినా కూడా యూ విల్ సీ ఎర్రర్. అండ్ ఇందాక చెప్పాను కదా కేస్ సెన్సిటివ్, క్లిక్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు లాస్ట్ నేమ్ అనేది ఎల్ క్యాపిటల్ ఉంది, లాస్ట్ నేమ్ లో ఎన్ క్యాపిటల్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ రిఫర్ దిస్ విత్ ది స్మాల్ నేమ్ తో ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నేమ్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ద నేమ్ స్మాల్ ఎన్. ఇప్పుడు స్మాల్ ఎన్ ఇవ్వగానే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇదే మీరు SQL లో అయితే ఇలా రాసుకోవచ్చు, క్యాపిటల్ లో ఉన్నా కూడా స్మాల్ లో రాసుకోవచ్చు. బట్ క్లిక్ లోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎలా ఉందో అలాగే ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఇలా ఇస్తే ఫీల్డ్ లాస్ట్ నేమ్ నాట్ ఫౌండ్. ఆ ఫైల్లో నేను ఈ ఎగ్జాక్ట్ నేమ్ తో లాస్ట్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ ని ఫౌండ్ చేయట్లేదు అని. అంటే ఆ కస్టమర్ అనే CSV ఫైల్లో నాకు లాస్ట్ నేమ్ అనేది ఎన్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ లో ఉంది. బట్ మనం ఇక్కడ లోడ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం వీఆర్ లోడింగ్ స్మాల్ ఎన్ తో లోడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సిస్టమ్ ఈజ్ అనేబుల్ టు రికగ్నైజ్ దట్ స్మాల్ ఎన్. నాకు ఎక్సెల్ ఫైల్ ఎక్కడ కూడా స్మాల్ ఎన్ కనిపించట్లేదు అన్నట్టు, ఫీల్డ్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే. అందుకనే క్లిక్ ఇస్ కేస్ సెన్సిటివ్ అని చెప్పినప్పుడు. సో ఇక్కడ ఎలియాస్ ఇచ్చుకోవచ్చు అండి అక్కడ నేమ్స్ కి. చెప్తాను, అలియాస్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. మీరు సేమ్ సిమిలర్ లా SQL ఎలా అయితే ఇస్తారో సిమిలర్ వే ఆఫ్ రినేమింగ్. But yeah, so first we provide the table name. Now we have to create the store command for this QD creation. So the store command is same for any table, any number of tables. మీరు ఎన్ని tables అయినా లోడ్ చేసుకోండి, ఎలా అయినా లోడ్ చేసుకోండి. The store command will remain same. Okay, so ఇక్కడ store ఈ table custom temp underscore customers into
ఎక్కడ లోడ్ చేయాలి మీరు ఈ ఫైల్ని, ఈ క్యూబిడీని ఎక్కడ లోడ్ చేయాలి. క్యూబిడీ అనేది మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే సిమిలర్ గానే మనకి CSV ఫైల్ ఎలా అయితే ఫిజికల్ యాక్సెస్ ఉంటుందో క్యూబిడీ కూడా ఫిజికల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది మనకి. QBDs help us reading the data from the memory, that's the first thing, and it will have the physical access. మీకు ఫిజికల్ గా కూడా యాక్సెస్ ఉంటుంది ఆ ఫైల్, QBD ఫైల్ అనేది. సో మీరు అందుకే ఈ ఫైల్ ఎక్కడ లోడ్ చేయాలో ఆ కనెక్షన్ ఇక్కడ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు లోడ్ ఆల్రెడీ ఐ వాంట్ టు లోడ్ కస్టమర్ QBD విత్ ఇన్ దిస్ సోర్స్ ఫైల్ ఇట్సెల్ఫ్. ఈ సోర్స్ ఫైల్స్ అనే కనెక్షన్ లోనే ఐ హావ్ టు క్రియేట్ ది QBD అనే కనెక్షన్, QBD అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో సేమ్ ఫైల్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ది లిబ్ సోర్స్ ఫైల్. దిస్ ఇస్ ద పాత్. ఈ పాత్ లో మీరు సోర్స్ ఫైల్కి వెళ్తే ఈ పాత్ అనేది కనిపిస్తుంది మీకు. దిస్ ఇస్ ద పాత్. ఓకే, సి యూజర్స్ హెల్లో డాక్యుమెంట్స్ క్లిక్ సెన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ సోర్స్ ఫైల్. దిస్ ఇస్ ది యాక్చువల్ పాత్ ఆఫ్ ది సోర్స్ ఫైల్. బట్ ఇక్కడ మనకు కనిపించినప్పుడు మాత్రం మనం అంత పెద్ద నేమ్ ఇవ్వలేం కాబట్టి సింపుల్ గా నేను సోర్స్ ఫైల్స్ అని ఇచ్చాను నేమ్. ఈ సోర్స్ ఫైల్స్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ ద సేమ్ నేమ్ తో క్రియేట్ చేస్తాను, temp_customers. temp_customers. ఇప్పుడు మీరు ఎక్సెల్ ఫైల్ లోడ్ చేయాలి అంటే, ఎక్సెల్ ఫైల్ సేవ్ చేయాలంటే ఏ ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేస్తారండి? .xlsx. అదే PPT అయితే .ppt. అదే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అయితే .doc అని, టెక్స్ట్ ఫైల్ అయితే .txt అని సేవ్ అవుతుంది. సిమిలర్ గా QBD క్రియేట్ అవ్వాలంటే .qbd క్లోజ్ బ్రాకెట్ అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ది QBD. సో స్టోర్, ఇది ఎప్పుడు ఈ స్టోర్ కమాండ్ ఎప్పుడు కూడా ఈ లోడ్ తర్వాతనే ఉండాలి, ఎందుకంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ ఈ మెమరీలో temp_customer అనేది లోడ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత వీఆర్ అప్లైయింగ్ ది స్టోర్ కమాండ్. స్టోర్ కమాండ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, దీనికి ముందున్న లైన్ లో ఉన్న టేబుల్ ని రిఫర్ చేస్తున్నాం, temp customers అని. ఓకే, స్టోర్ దిస్ temp customers ఇంటూ ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ పాత్ లో ఈ నేమ్ తో temp_customers అనే నేమ్ తో ఒక QBD క్రియేట్ చేయండి అని. దిస్ ఇస్ ది సింటాక్స్ ఫర్ ది QBD క్రియేషన్. ఇప్పుడు నేను ఇది క్లిక్ చేసి సేవ్ చేయగానే యూ విల్ సి QBD విల్ బి క్రియేటెడ్ హియర్. నేను ఇప్పుడు ఇది లోడ్ చేస్తాను. లెట్స్ లోడ్ ద డాటా వేర్ ఇట్ ఈస్. So let's load the data. Just click on the load data. Data complete అయ్యేసరికి ఇక్కడ చూడండి temp_customers. It's a QBD file. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ QBD ని బేస్ చేసుకొని I'll create the data models. I'll use this QBD in number of data models. నేను ఎన్ని అప్లికేషన్స్ కావాలంటే అన్ని అప్లికేషన్స్ లో instead of reaching out to the customer's CSV file every time, I'll reach out to the temp_customers anytime, n number of times. Imagine this QBD will be much faster. నేను చెప్పాను కదా 200 crores రికార్డ్స్ ని కూడా విత్ ఇన్ 4 minutes లో లోడ్ చేసింది ఫైల్ ఇది. సో QBD is that level of powerful. So very fast. And మీకు ఎంత డేటా అయినా ఉండని, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్. 200 crores రికార్డ్స్ ని కూడా నేను 4 minutes లో లోడ్ చేశాను అంటే ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ది QBD. ఓకే, సో దట్ QBD is very powerful, very fast, and we can use this QBD in number of applications at a time. సింగిల్ టైమ్ లో మనం ఎన్ని ప్లేస్ లో అయినా వాడుకోవచ్చు ఈ QBD ని, ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మెమరీ నుంచి వచ్చే ఫైల్ కాబట్టి, మెమరీలో వచ్చే డేటా కాబట్టి యూ కెన్ రిఫర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎట్ ఏ టైమ్. 100 అప్లికేషన్స్, 200 అప్లికేషన్లు, 300 అప్లికేషన్స్ లో అయినా సరే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కెన్ రీడ్ దిస్ ఫైల్ ఎట్ ఏ టైమ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. సారీ ఫర్ ఇంటరప్టింగ్. ఇప్పుడు టెంప్ కస్టమర్ క్రియేట్ చేశారు కదా సార్, ఇది కస్టమర్ టేబుల్ది, అంటే ఇది స్టాటిక్ టేబుల్ లాగా ఉంటుందా సార్? అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ టేబుల్లో ఏదైనా అప్డేట్ వస్తే రికార్డ్ ఇట్ విల్ అప్డేట్ అండి. మనం ఏం చేస్తాము అంటే we will use the extractor file. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఫైల్ ఉంది. లెట్స్ సీ దిస్. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ ప్రతి ఫైల్ కి ఐ క్రియేటెడ్ ది స్టోర్ కమాండ్. కస్టమర్స్ కి, ప్రోడక్ట్ కి,
ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ఫైల్ ని మనము సెటప్ చేస్తాం. ఈ ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఫైల్ ని ఇట్ హ్యాస్ టు రన్ ఎవ్రీ 2 hours or 3 hours. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎవ్రీ 2 hours కి 3 hours కి ఇది ఆ డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆ డేటాను తీసుకొని ఆ క్యూడీని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైంది సార్. అంటే ఇది మనం షెడ్యూల్ చేసుకుంటామా లేక మనమే మాన్యువల్ గా షెడ్యూల్ చేస్తాము. సో మనకి డెస్క్టాప్ వెర్షన్ లో అయితే ప్రెసెంట్ మనకి అవైలబుల్ లేదు. రియల్ టైమ్ లో అయితే షెడ్యూలర్స్ ఉంటాయి, మనకి టాస్క్లు ఉంటాయి. మీరు ఏ టైంకి రీలోడ్ అవ్వాలో టైం సెట్ చేస్తే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఆ టైంకి వాటిని రన్ చేస్తుంది. సో మా ప్రాజెక్ట్ లో అయితే ఎవ్రీ 2 hours కి వి విల్ రన్ ది ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఫైల్. సో ఆ ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎవ్రీ 2 hours కి డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి డేటాని ఆ లేటెస్ట్ డేటాని తీసుకొచ్చి క్యూడీలో స్టోర్ చేస్తుంది. సో దెన్ విల్ కిక్ ఆఫ్ ది డేటా మోడల్స్. ఆ ఎక్స్ట్రాక్టర్ కంప్లీట్ అవగానే డేటా మోడల్స్ రన్ చేస్తాం. ఆటోమేటిక్ టాస్క్లు ఇవన్నీ ఇంకా డిపెండెన్సీ ఒకటి కంప్లీట్ అయితే ఇంకోటి రన్ అవ్వాలి, అలా టాస్క్ షెడ్యూల్ చేస్తాము. దాన్ని బట్టి సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది ప్రాసెస్ అంతా కూడా. మనం ఏం మాన్యువల్ గా చేసేది. సో యాక్చువల్లీ మీరు 2 hours ఒకసారి షెడ్యూల్ చేస్తామన్నారు కదా, ఇప్పుడు 2 hours ఒకసారి కొత్త డేటా రాలేదనుకోండి, రానప్పుడు మనం ఈ రన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏమన్నా బిల్లింగ్ ఇట్లా, ఇప్పుడు మామూలుగా కంపెనీ సైడ్ బిల్లింగ్ ఉంటుంది కదా. మీరు క్లౌడ్ వాడుతున్నారు, మీరు క్లౌడ్ గురించి చెప్తున్నారండి. క్లౌడ్ లో అయితే మీకు అలా బిల్లింగ్ ఉంటుంది. ఇది క్లౌడ్ కాదు, ఇది ఆన్ టైమ్, ఇది వాట్ ఇట్ కాల్, దీన్ని ఏమంటారు, మనకు ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఇన్స్టాన్స్. క్లౌడ్ లో అయితే మీరు అన్నట్టు డేటా రాకుండా కూడా టాస్క్లు రన్ అవుతాయి కాబట్టి బిల్లింగ్ పే చేయాలి. బట్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ కి అలా ఏమి ఉండదు. ఆన్ ప్రెమిసెస్ అనేది మన లోకల్లో ఇన్స్టాల్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి మన ఇష్టం, అది ఎన్నిసార్లు రన్ చేసుకున్నా దానికి కాస్టింగ్ ఏమి ఉండదు. క్లౌడ్ సైడ్ అయితే మనకి అంటే ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ టైంలో ఆఫ్ కోర్స్ అది వచ్చినప్పుడు అడుగుతాం క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు I created the QED, that's fine. Up to here is a fine. But the thing is, you should understand it. You should keep in mind every time. Okay. The thing is, మనకి ఏదైనా సరే మెమరీలో స్టోర్ అవుతుందని చెప్పాను నేను. ఎనీథింగ్ ఈస్ స్టోరింగ్ ఇన్ ద మెమరీ. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ temp_customers అనేది ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ మై మెమరీ అనుకుందాం, ర్యామ్ అనుకుందాం. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ temp_customer అనేది క్రియేట్ చేశాను, టేబుల్ లోడ్ చేశాను బై యూజింగ్ ది ఎక్సెల్ CSV ఫైల్స్. temp_CSV దీన్ని బేస్ చేసుకునే ఐ క్రియేటెడ్ ది QED. సేమ్ నేమ్ తో QED క్రియేట్ చేశాను మళ్ళీ. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డేటా అనేది 2 times సేమ్ డేటా మనకి మెమరీలో సేవ్ అయింది. ఒకసారి నార్మల్ temp_customer టేబుల్లో లోడ్ అయింది, ఇంకొకసారి విత్ QED తో లోడ్ అయింది. As I mentioned, step by step process. Let me take it in another way. So just imagine this is my RAM. Okay, first line by line process, step by step process అన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ temp_customer అనేది మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ QED which will be stored in the memory. Again, this is the copy of this table, right? ఇప్పుడు మనకి 2 times సేమ్ టేబుల్ అనేది మెమరీలో ఉంది. ఇప్పుడు దీనివల్ల మనకి లాభమా లాసా? 2 times సేమ్ డేటా, డూప్లికేటెడ్ డేటా మనకి మెమరీలో ఉంది. ఒకసారి QED లో ఉంది, ఒకసారి నార్మల్ టేబుల్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు రెండిట్లలో మనకి ఈ రెండు డేటాలు సేమ్ డేటా కాబట్టి, అంటే QED వల్ల నాకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది, బికాస్ ఐ కెన్ రిఫర్ దట్ QED ఇన్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. సో అటువంటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దిస్ ఇనిషియల్ టేబుల్? నేను QED క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇంక ఈ టేబుల్తో అవసరం లేదు కదా, because this table is only specific to this application. This QED can be used in multiple applications. So what is the purpose of having this table in the memory? అనవసరంగా నాకు మెమరీ వేస్ట్ ఇది, రైట్?
అంతేనా? Yes. ఇప్పుడు మనకి ఫోన్ లో ఫొటోస్ ఉన్నాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోటోని మనము ఎడిటింగ్ కోసం అని చెప్పేసి డూప్లికేట్ చేసుకున్నాం. ప్రాబ్లం ఏమిటంటే రెండు సేమ్ సైజ్ లో ఉన్నాయి ఫోటోస్. కెన్ సమ్వన్ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్. సో ఇప్పుడు మీ ఫొటోస్ లో డూప్లికేట్ ఫొటోస్ ఉన్నాయనుకోండి, వాట్ ఈస్ ది పాయింట్ దేర్? సో అనవసరంగా మీరు మీ ఫోన్ లో మెమరీని వేస్ట్ చేస్తున్నట్టు. ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ది డూప్లికేట్ ఫొటోస్, యూ హ్యావ్ టు డిలీట్ ఐదర్ ఆఫ్ ది ఫోటో. ఒక ఫోటో ఉంది, మీరు ఏదో పిక్ ఎడిట్ చేసుకుందామని చెప్పేసి డూప్లికేట్ చేసుకున్నారు. సో డూప్లికేట్ చేసి కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేశారు, సమ్ ఫిల్టర్స్ అప్లై చేశారు, లైటింగ్ బ్రైట్నెస్ అన్ని పెంచుకున్నారు, బాగానే ఉంది. సో ఇప్పుడు అదొక 4 MB ఉంది, ఒరిజినల్ ఫోటో ఒక 4 MB ఉంది. ఒకటే ఫోటో మీకు 8 MB కాజ్ చేస్తుంది మెమరీ. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? మీ ఒరిజినల్ ఫోటోని మీ క్లౌడ్ లో కానీ లేదంటే గూగుల్ ఫోటోస్ కానీ అప్లోడ్ చేసుకుంటారు. ఈ ఎడిటెడ్ ఫోటో మాత్రమే మీ గ్యాలరీలో ఉంచుకుంటారు, బికాస్ యూ కెన్ యూస్ దట్ ఎడిటెడ్ ఫోటో ఇన్ ది యువర్ వాట్ ఎవర్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్. బికాస్ యూఆర్ సేవింగ్ 8 MB బై కాపీయింగ్ ది ఒరిజినల్ ఫోటో. మీ ఒరిజినల్ ఫోటోని ఐక్లౌడ్ కో గూగుల్ ఫోటోస్ కో కాపీ చేసుకోవడం వల్ల మీకు లోకల్ డ్రైవ్ లో 4 MB సేవ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి వేరే డిఫరెంట్ వేరే ఫోల్డర్స్ లో కాపీ చేసుకునే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి డూప్లికేట్ డేటాని వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ. సో అందుకనే వాట్ వీ కెన్ డూ హియర్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు డ్రాప్ ద టేబుల్ టెంప్ కస్టమర్. మీకు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనుకుంటే తప్పు మిస్ మ్యాచ్ అనుకుంటే ఇక్కడ నేను టెంప్ కస్టమర్స్ అనే కీవర్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఈ టేబుల్ నేమ్ ని రిమూవ్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ CSV ఫైల్ ని బేస్ చేసుకొని temp_customer కస్టమర్ అనే టేబుల్ ని మెమరీలో లోడ్ చేస్తున్నాను. ఈ temp_customer కస్టమర్ నుంచే నేను క్యూబిడి క్రియేట్ చేస్తున్నాను, కస్టమర్స్ అనే క్యూబిడి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు కస్టమర్ అనే క్యూబిడిలో ప్లస్ temp_customer కస్టమర్ అనే టేబుల్లో సేమ్ డేటా ఉంది. సో క్యూబిడి వల్ల నాకు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, బికాస్ ఐ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ది ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్స్, ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఇన్ మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్, ఐ కెన్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద మెమరీ. కాబట్టి నాకు క్యూబిడి వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఐ కీప్ ది క్యూబిడి డేటా ఇన్ ద మెమరీ యాజ్ ఇట్ ఈస్, అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ టెంప్ కస్టమర్ అగైన్. ఎందుకంటే అనవసరంగా దీన్ని ఈ పనికిరాని టేబుల్ ని నేను మెమరీలో పెట్టుకోవడం వల్ల నాకు మెమరీ లాస్ తప్పించి ఏం లేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ ది టేబుల్ టెంప్ కస్టమర్స్. సో మీరు ఇప్పుడు డ్రాప్స్ టేబుల్ రాయగానే ఏమవుతుంది అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ లో so this is the first step, and from this you are creating the QD is the second step, and then you are dropping the table. ఏ టేబుల్ డ్రాప్ చేస్తున్నారు? temp_customer డ్రాప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఇక్కడ మీకు ఈ టేబుల్ అనేది మెమరీలో నుంచి ఇంకా వెళ్ళిపోతుంది కంప్లీట్ గా. సో యూ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ QD in the memory. Understand? Yes, sir. Yeah. This is the same process. How many tables you get the data, how many tables, how many databases, how many Excel files, whatever your data. Once you create the QD, you have to drop the table. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా డ్రాప్ చేయాలా అంటే మై సజెషన్ ఇస్ డ్రాప్ చేయండి. కొంతమంది డ్రాప్ చేయరు, బట్ దానివల్ల మెమరీ లాస్. రీసెంట్ గా నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసినప్పుడు చిన్న సైజ్ కంపెనీ, అంటే లైక్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ బేసికలీ. వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం డేటా ఇంప్రూవైజేషన్ అవుతుంది, అంటే పెరుగుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాళ్ళకి. సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ లో రిపోర్ట్స్ ని చూడలేక వాళ్ళు ఏంటంటే దే ప్రిఫర్ క్లిక్ సెన్స్ టు. సో క్లిక్ సెన్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంటర్న్ ని పెట్టుకున్నారు, అంటే ఇంటర్న్ నథింగ్ బట్ అప్పుడే ఫ్రెషర్ గా బయటకు వచ్చి ఎవరో ఇంటర్న్ గా కంపెనీ జాయిన్ అయ్యాడు. ఆయన ఏదో ఇన్స్టిట్యూట్ లోనో లేదంటే ఎక్కడో నేర్చుకున్నాడు సంథింగ్. సో వాట్ ఈ డిడ్, ఈ క్రియేటెడ్ ది రిపోర్ట్స్, చాలా బాగా బిల్డ్ చేశాడు. బట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే దే ఆర్ యూజింగ్ ది క్లౌడ్ వెర్షన్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ డ్రాపింగ్ ది టేబుల్స్. క్యూబిడి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు టేబుల్ డ్రాప్ చేయడం. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? మెమరీ వేస్ట్ అవుతుంది, మెమరీ డబుల్ యూజ్ అవుతుంది. అంటే సేమ్ టేబుల్ 2 times ఉంది మెమరీలో, క్లౌడ్ లో. ఒకటి నార్మల్ టేబుల్, ఇంకొకటి క్యూబిడి.
సో వాడు ఏంటి బిల్డింగ్ మాత్రం మీరు హెవీ యూసేజ్ వాడుతున్నారు అని చెప్పేస్తున్నాడు. వీళ్ళకి అంత డేటా కూడా లేదు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, రీసెంట్ గా మా కంపెనీ వాళ్ళ సపోర్ట్ కోసం మా కంపెనీకి వస్తే దెన్ వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఆల్ ద స్టెప్స్. అంటే ఏం జరుగుతుంది అసలు, ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ అప్లికేషన్ చూసాం బాగానే ఉంది, దెన్ వి లుక్ ఇన్ టు డేటా మోడల్, కొన్ని మోడిఫికేషన్ జరిగాయి, తర్వాత వి కమ్ ఇన్ టు ది ఎక్స్ట్రాక్టర్స్, దెన్ వి ఐడెంటిఫై దట్ హీఈస్ నాట్ డ్రాపింగ్ ద టేబుల్స్. సో ఇది మీకు ఆన్ ప్రెమిసెస్, అంటే మీ లోకల్ సిస్టమ్ అయితే మీరు డ్రాప్ చేయకుండా పెద్ద పోయేదేం లేదు. బట్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ ది క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ యూ షుడ్ డ్రాప్ ది టేబుల్స్, అదర్వైజ్ మీకు ప్రతిదానికి బిల్లు మోగుతుంటుంది. క్లౌడ్ ఈజ్ ఛార్జింగ్ ఫర్ ఎనీ సింగిల్ యూసేజ్, అంటే ఏ చిన్న యూసేజ్ అయినా సరే వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారు. సో టేబుల్ డ్రాప్ చేయకపోతే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ ఇదే temp__ కస్టమర్ నాకు ఒక 1 GB ఉందనుకుందాం యాక్చువల్ టేబుల్. సో ఇప్పుడు నాకు temp__ కస్టమర్ 1 GB అండ్ QED 1 GB, అంటే ఓవరాల్ గా ఒకటే డేటా నాకు 2 GB కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. 1 GB డేటానే కానీ నాకు 2 times మెమరీలో ఉండడం వల్ల అది 2 GB కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. సో దీనివల్ల ఇప్పుడు క్లౌడ్ లో ఏం చేస్తారు, వాడు 2 GBకి మెమరీ చేస్తారు, నాకు 2 GB ఛార్జ్ చేశారు, మీరు 2 GBకి డేటా వాడుతున్నారు కాబట్టి మీరు 2 GB పే చేయాలి, అమౌంట్ పే చేయాలి అని చెప్పి అంటాడు. బట్ ఓవరాల్ గా మనకున్న డేటా మాత్రం 1 GB డేటానే, బికాజ్ వీఆర్ నాట్ డిలీటింగ్ ద టేబుల్, కాబట్టి దట్ కెన్ కాజ్ ది అమౌంట్, increase of the amount. Understand? So dropping the table is a mandatory once you created the queue. That is my recommendation. Any questions? Yes, sir.